Thank you, choir, for that wonderful message and song. Mayong buntag sa tanan. I'm praying that we could I'm praying na maka-hold ta og conference na po sa atong simbahan before the coming of vacation pa man karon. I'm praying for it. Na mag-host ta og conference na po. Mga 5 years naman siguro ito wala yung mga conference niya itong simbahan. And I'm praying na makasugod na po ta ani. O I was challenged because of those successive nga mga conference that I was ako ang ilang ginakuha nga mga speaker. Then I see the need for our pastors and likewise mga pastors or this time including workers, their wives and their workers atong tanan, atong ampo na that we will sponsor mga 2 nights, 3 days and 2 nights. So ato nang ampuan. Sa karason usahay nga anyong ako madungog sa inyo nga di nako ka luto pastor, di nako ka kuan pastor, pero makaabot mo hantud asa-asa nga dapit. Alda bisag asa nga man, pero kung usahay diri sa simbahan murag dunay something. Dito sa akong giadtuan, 2 conferences na akong gapit akuan. I was amazed with those church member. O dili maayong usahay nga nagakwanta may tungod sa gugma sa pulong sa Ginoo, pero kung mo i-action na nato, may itong istorya kung i-action na usahay murag dili mapamatud-an nga unsay atong ginasulti sa atong baba. And we will prove this time. Again, I'm praying nga musugod na punta og host og conference. Our church is very able. Doon natay maka-accommodate sila. Kato akong yadtuan to conference na karon. Compare data gawon pero facilities nila dili kayo kuan, pero maka-host man sila. Then ang ilang capacity dili kayo kaayo kuan, pero maka-host man sila. So this is I'm very much challenged of it. Pastors and workers need nga ma-revive or matuduan. So pray for me kay ako nang ginatanaw na po karon. Maybe June. Maybe first week of June. God willing. Mayong buntag sa tanan. We've gone through a long way on many preaching and messages sa tong simbahan. This time, balik ta sa foundation. And the message is Paul's anguish. His kinsmen are accursed. Ang dunay kasakit nga ginabati si Apostol Pablo. Doon na nagasuffer siya, doon na siya heartache. Ug ang iyang heartache is his kinsmen are accursed. Now, see in 2 Corinthians chapter 11. See ang testimony ni Apostle Paul on his personal experience as a servant of God or as, a man of God. In here, you will find his experiences. But take note that for all these experiences of suffering, never did he complain or consider this that he feels some anguish. Wala ni. Ang but pasabot nga sa iyang kaugalingon, why problema? Bisag kulatahon ko ninyo. Bisag pagutman ko ninyo. Bisag unsa, why ko'y problema. Amo na iyang sulti. Pero when it refers to his kinsman, dinha ang nagasakit iyang kasing-kasing. Dili siya nasakitan sa iyang kaugalingon nga mga kalisdanan. Pero ang iyang kasing-kasing was so burdened, anguish ang term, which speak about heartache, suffering, or even mental or physical torture, ang term niya, ang pasabot niya. Kana, dili siyang kagulingon, pero his kinsmen, mga loved ones. Kinsmen simply means relatives,
maybe a husband, maybe a wife, children, and those cousins, and those aunties, and so on and so forth. Now, notice in 2 Corinthians chapter 11, notice what he speak. He said about himself. Sa verse 21, 2 Corinthians chapter 11, verse 21, I speak as concerning reproach, that is, sakit na, as though as had been weak. Howbeit, whereinsoever any is bold, I speak foolishly, I am bold also. Are the Hebrews, so am I. Are the Israelites, so am I. Are they the seed of Abraham, so am I. Are they the ministers of Christ? I speak as a fool. I am more in labors, more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in death ops. Now these are mga butang niya, mga kasakit ni. Siyang kaugalingon. Tiningon niya, of the Jews 5 times received I 40 stripes, save one. Thrice was I beaten with rods, once I was stoned, thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep, in journeying often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils of the sea, in perils niya among false believers. Perils there simply means dangers. In weariness and painfulness and watching open, in hunger, thirst, then notice in beside these things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Who is weak and I am not weak? Who is offended and I burn not? If I must needs glory, I will glory in of the things which concern mine infirmities. The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed forevermore, knoweth that I lie not. In Damascus, the governor under Aretas, the king, keep the city of Damascus with a garrison, desirous to apprehend me. And through a window in the basket was I let down by the wall, and skip his hands. Now, when I'm kining mabutangan ni, gisaysay ni Apostol Pablo ang iyang mga experience sa iyang pagkatinawag sa Ginoo. And speaking about all those heartaches, all those sufferings, all those torments. But you will find, if you study the life of Apostle Paul, there is no such feeling of anguish. Siyang kaugalingon. Nga okay ra, bisan ingani ko, may okay ra, nga may ingani ko ninyo. Being hurt, being reproved, being shamed, being even in perils of false brethren, so that you will find in 2 chapter 12 now, muna yung isulti. Muna sa verse 9, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, muna niya. And said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I suffer a rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Akong ginasulti nga sa kaugalingon ni Apostol Pablo, kung bisag dusok-dusok ko niyo, why problema? But you will find now, in this text that we will be studying, nga ang iyang kasakit, dili nagatumong siya ang kaugalingon, kundi dito sa laing mga tao. Ang burden siyang kasing walay problema siya, magutuman ko, mapriso ko, walay problema. Pero dili karon sa atong teksto karon, naa diri ang concern nga diri nagasakit siya. Diri he is being tormented. Here he is suffering. Here he expressed his heartache. Now tanaw sa Romans chapter 9. And this is our message this morning. And I hope it will touch each one of us. And in fact, and in truth, if you are true Christian, this is true to you. Tanaw sa Romans chapter 9. Notice now what he said. Niya, I see the truth in Christ. Niya, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Din niya, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Dili may tuod siyang kagulingon. Dili. Way problema tong para sa ako magisig magkaunsa daw. Pero diri yang
Hiskutan ang butang nga nagahanto nga even maybe until his death that this is he bear in his heart. That he said niya, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. The reason, for I could wish that myself were accursed. This is very heavy. Then niya, from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. What he said, speaking about that he's revealing about those things that he is suffering, the anguish of his heart. And this is not about himself, but about his kinsmen. And the reason is because they are accursed. They are accursed. Have you been, now, kung sa diyang ako ning ginap, I'm meditating on it. Then I realized that indeed, this is, kung Kristohanon ka, if you understand what it means to be saved and what it means that you are sure bound to paradise or bound to heaven and bound to the kingdom of God, when you know it and you are being assured of, why problema na? Settled na. Pero when you look at ang uban nga wala maluwas nga imong inahan, wala maluwas nga mong amahan, wala maluwas nga imong bana, wala maluwas nga asawa, wala maluwas nga imong manak, o sa imong mga kaparintahan, if you are truly saved, then you could say, just like Apostle Paul. I could recall when that was 1999, when I quit my job, then I enrolled sa Bible school. Then on January of the year 2000, magsugod ng Bible school. Then before nga musugod ng Bible school, tanang mga pitumi nga nag-commit for Bible school at that time, isa-isa mi nga gitawag ni Pastor Chat siyang opisina. Isa-isa mi. Isa-isa mi nga gi-interview about our salvation, nganong gitawag, nganong mag-Bible school ka, then and so on and so forth. Then sa dihang ako na gitawag, muna yung sulti. Before I receive you, or you could start the Bible school, that was Pastor January 2, it is good for you, Brother Krabil, that you go home. Then go home. Go, asa ka imong birthplace, yung isa ko. Ang isulti ko sa Labangan, Sambuanga del Sur. You return back to your hometown, share the gospel first to your kinsmen. Yung kong nga to. Kay mag-Bible school naman ko. Then ako nakita, murag ako ratoy ning kwa na to. Ako lay gisulti niya to. Pitumi. Then ako kay nang mutang puti gahatag sa heart siguro sa Ginoo sa kwa. I responded ning uli ko sa mo. Then it's happened nga pag-uli na ko. Timing ko to pag-uli na ko ato. Namatay akong uyuan. Nag-gather akong mga parinti nga din kasagara kaswito gud sila sa kaning dako man ko dito. Kay baro kayo sila sa ako. Kay hantod nga nag-college ko dito gud ko ni hawa lang ko dito sa amo ha. Tadi ang nagtrabaho ko dito, then nag-transfer ko diri mga 1984 man siguro ang balik ko 85 diri. Balik ko to nang insuhaping namatay. Dayon nakahiring na sila nga lahi na akong religion. Dayon kaon pagpakaon mga una ila kong atong pa ampuning taga Davao nga atong nga pastor na karon, pastor. Pero dili pa ko pastor. Una ko wali man ko. Bukan pa wali. Wali ko tong about why man need salvation. Wali ko about mga sugarol, mga palahubog, mga babaero, kay balugod nila. Anagod ang usan ako, mga panintir ko, huy, paghilom din na, murag wa mi kayo sa imo ha, parihan na ta. Ila kong ginakot yan ba, yun na pa yung mga Ilocano to. Ano po, naktas kayo, ipaampun, yaw, gutom na. Nagkangkanguan. Wali lang yun ko, tama sa ginawa. Then pag-ampun ako, tas pa yun,
po, mapas mo tani nga. Pero the point is, ako to siyang gilabalik-balikan ito. I think atong saan ako kaanti, nakadawat to sa Ginoo. And truly indeed, ang pinakalusod nga walihan, kanang imong kaparintihan. Kay bistado manggil ko nila. Nga sultihan mo, basig mala. Kanang tugod, kanang magbakasyon ko sa college, kanang to. Mag-inkwentro mi sa akong kabats nga nag-eskwela Cebu, nag-eskwela Manila, mag-inkwentro mi anam. Kanang pataya yun nga, ibalsagod ko nila kanang to. Kaon kung balsa kay, di naman kabangon. Ana na sa... Kay balo sila tanan ba? Kay balo sila sa ako. It's hard. Pero that was the requirement of Pastor Shat. I went home to preach the gospel to them. So, Paul's anguish. Notice, first of all, let us see the reason or the cause why he has this concern, anguish. Anguish simply means mental or physical pain or even torture. Kanang di gani ka mapakali. Now, so, notice sa verse 3, tanaw ang rason why Paul had this kind of feeling of anguish. Tanaw sa verse 3. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. What this mean? He has this feeling of suffering and anguish. Ang term is because his kinsmen are accursed. The word accursed simply means mga tinunglo. And he's referring to the Israelites. Nga kanhi si Apostle Pablo was once like them. Nga he is Judaism, ug doon na siya religion, nga diin ang ilang tumong, nga barugan nila tong daan nga kasuguan, nga gani, when the church is established, he persecuted the church. But afterwards, there was conversion, nga tabo siya sa Acts chapter 9, dito his mind was open about the gospel and about the Lord Jesus Christ, that he preached Jesus Christ at the time, living iyang gibaya antong iyang daan nga relihiyon. Kasabot siya atong nga relihiyon. Kay balo siya. Nga katong nga relihiyon, dili to mao. Ug katong nga relihiyon, wa kasabot, may tungod sa mayong balita o gospel, ug wala sila gasabot, may tungod sa kang Kristo nga Misaya. So his anguish is because of his kinsmen, and his kinsmen are so religious. Nga kiniiyang mga kinsmen or iyang mga kaliwatan, mga relihiyoso. Pero ang sakit siya na relihiyon, pero di mao. Dunay still, but not according to knowledge. Dito siya na sakitan ba? Kay these people will even give themselves for the religion. But the truth is that the religion later on became the enemy of Christ and His church. And in fact, he was once of that group. So that ingon niya sa verse niya, for I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren. His brethren were accursed. And that is his anguish. Why? Because the word anguish and the word accursed there simply means that they are separated of God and they are cursed of God. Now, disod ni katanawon. Kay sila, they have, kini mga iyang mga kaliwatan, they have the sin of God. Ang ilang pagtuo, nga tama sila. Muna nga sa Romans chapter 10, tanawa. And in verse 1 up to verse 3, mo ni ang gisulti karon. Mga itungod ni, gisayangan siya. Kay they are willing to give their life and even give their property. Pero ingon niya sa verse niya, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. But Israel had the zeal for God. But Israel are too religious. Gani,
kung napay pinakareligiyo sa kalibutan, kini sila. Pero ang desire ni Apostol Pablo is for them to be saved. Therefore, the religion could not save them. That they need a Savior. Masabtan nyo? So that in verse 2 niya, for I bear them record. Ako mismo, makatestify ko sila. Why? Because he was once like them. Di niya, for I bear them record that they have the seal of God, di niya, but not according to knowledge. Muni ang nakapasakit saya sa kaugalingon nga, doon na sila seal of God, pero bisag unsa nga doon na sila seal of God, kung dili according to knowledge, sa ato pa 1 plus 1 equals 11, di magsalbi. Di yun mapasar. Now, during our bago pa ta diri, that was year 2003, ako na yung historical nun. At ang atbang sa atong girintahan nga balay sa diya nagsugod pa ta simbahan, atbang niya kanang diha sa Iglesia ni Cristo. Nada sa highway, sa Cordada. Alas 4 pa kanadto, natulog pa ko mag-upa ko kanadto. Alas 4 pa gatulog pa ko sa buntag nada di sa kasada dagkang kay gatok-tok, taguktok. Pero akong ilason kinsa ba niya? Pawan, padulong dito sa doon ka sargan po, kung badang alas 5 na, kanang ganang kumukan, mupalit ko tinapay ka na to, bago pa ko mission church pa to ka na to, magbalit ko panisal, muagi ko diha sa may, diha lapit, muadto ko diha sa may palitag. Pero tinapo na, anak ko yung nakablo nga. Now, these people have the seal of God. Kung yung tanawon, kuyaw, lupig paganita. Pero bisag mag-unsa, yung ni Apostol Pablo, kalang silyo, way hinungdan, nga naman, not according to knowledge. What is that not according to knowledge? Say for instance, doon na yung dako nga simbahan karon, dako nga simbahan, dugay na nga dako nga simbahan, na sila yung mga silyo na sa sa Ginoo kung tanawon. Pero ilang gisimba, dili mao ang Dios, mga bato. Nagahimo sila mga Diyos, not according to knowledge. Gani ilang ning dili nagasimba, ginasimba na nila kay I have been there and I have tested them. Not according to knowledge. Nga ang punto karon mo ni ang sakit ni Apostol Pablo because these people are expecting that they are worshiping God and expecting that they could enter heaven, but at the end they were cursed of God. Why? Because not only that their seal is not according to knowledge, but in effect they reject the gospel of Christ vehemently. This is maybe something atong tanawon. Now, notice in 1 Corinthians chapter 16. Notice the word accursed. Tingnan niya sa Romans chapter 9 verse 3 niya, for I could wish that myself were accursed. Yung Apostol Pablo, ako na unta ng tunglo. Ayaw lang sila. Now, unsa ibot ng word accursed? Sa 1 Corinthians chapter 16, you will find in verse 22, where the word accursed is being used as a reminder for us, even as believers, bisan kita. Tama sa 1 Corinthians chapter 16, verse 22. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema maranatha. Kanang anathema maranatha simply means tunglo, tinunglo. And in effect, kung pasabot niya, sa James chapter 2, and in verse 10, muna ang gisulti ni Apostle ni James in reference to that word, butang nga iyang gigamit, to express his kind of feeling for his kinsmen. Sa verse 20, James chapter 2, verse 10 niya, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, niya, he is guilty of all. That, usahay, they have the seal of God, and the seal of God sometimes is based upon their desire to fulfill the law. That their desire for their righteousness or to be a good person is that they strive to fulfill the law. In which you will find that no one could fulfill the law. So in effect, ang term nga ginamit ni adning mga tao nga sa aman ini, mga tinunglo. Muni ang gisulti ni Apostol Pablo.
Muna sa Galatians chapter 3, sinotis sa Galatians chapter 3, and in verse 13, you will find the word here about the word curse now. Nya, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. That kung mong tanawin di, sabto ni mo ni, sa verse 30 niya, Christ hath redeemed us from the curse of the law. What is the curse of the law? The curse of the law is no person who strive and depend to be righteous or to be accepted of God on the basis of his striving to fulfill the law, that man is cursed. He will never go heaven. He was accursed. Why? Because no person had ever and will ever fulfill the law. So therefore, kung muna ang ginasaligan sa katao na muadto siya sa langit, di yun siya muadto sa langit, muadto siya sa impyerno. Now remember that even Moses who was given the privilege to write the law, he himself had not fulfilled the law. He was a killer. So, don't notice that he was accursed. Then the question is, why are his kinsmen indeed are accursed? Nganong tinong lumanggod ang Israel? Not all, but generally, kini sila. Now, first of all, this Israel, or maybe kita karon, Israel, were a curse of God because they stumbled or they rejected Jesus Christ as the goal of the law. Nga wa nila masabti or bisan tadi ang ilang tudlo ni Apostol Pablo ni, they vehemently rejected nga ang goal di ay tuyo di sa kasuguan o kadtong ato na lang tong kadtong napulo kasuguan, ang goal niya dito kini nga goal niya nga ang tanang tao didto paungon kang Kristo. Now, tanawa, sibot pasubot niya. Tanawa sa Galatians chapter 3. And in verse 19 to verse 23. Yun niya sa Galatians chapter 3 verse 19 to verse 23 niya. Wherefore then serveth the law, it was added because of transgression, till the seed should come, to whom the promise was made, and it was ordained by an angels in the hands of a mediator. Nga, tingani, nga ang Israel, masabtan yun na itong mayo, nga ang Israel nagapaningkamot sa pagtuman sa kasuguan. Nga, dili nila sabtan, nga ang kasuguan di ay gihatag siya Ginoo, o ang katuyuan nila, nga kining kasuguan mo ni mo puntilya sa tao nga muadto kang Kristo. Nga ang but pasabot, sa dihang makita natong kaugalingon, di nato matuman ang kasuguan, din ang Ginoo naghatag pamagi nga iyang gipadala si Ginoo Kristo. Muni sa Galatians nga iyang gisulti karon. Akong basahon balik kung namoy Biblia niya. Wherefore then serveth the law. It was added because of transgression niya, till the seed should come to whom the promise was made, and it was ordained by an angels in the hand of a mediator. Ngangbot pasabot nga ang promise of salvation or redemption, kini promise ni sa Ginoo dili dito sa kabalaod, kundi promise niya dito kang Kristo nga moabot, nga mo ipadala, nga mooy mutuman dito sa pag-atuman sa kasuguan alang kanato. Tanaw sa verse 20. Now a mediator is not a mediator of one, but God is one. Is the law then against the promises of God? God forbid, for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. Ngangbot pasabot, kung dunay ang balaod, dunay makatuman sa kasuguan, now maakato, di na nato gilang si Kristo, dito na sa kasuguan ta, mahimong pagamatarungon sa Ginoo. So sa verse 22 now, but the scripture had concluded all under sin. Nga ang Biblia, kung hisgutan ang tao sa iyang pagkinabuhi o sa iyang desire sa pagtuman sa kabalo, sa pagtuman sa kasuguan, unya ang verdict sa Biblia sa tanang tao, tanan ta makasasala. Nga, when we speak that we are all sinners, therefore, no person had able to fulfill the law. So, ingon niya sa verse 22 niya,
Verse 21 niya, is the law then against the promises of God? God forbid, for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. But the scripture had concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Masabtan ninyo? Nga ang katuyuan, ang balaod nga ginapanang kamutan o ginagunitan sa Israel, nga mo ni basis, no? Pag ang lang basis, bisis nga diin makaabot sila, umahimo silang pagamatarungon sa Ginoo, kining balaod, dili ni makamahimong patarong sa tao. Kung dili kining balaod, mo ang goal niya dili, nga kita muadto kang Kristo, nga kita pinagi sa itong pagapatarungon sa Ginoo. Magit ninyo? Now, this is the anguish of Apostle Paul. That here is a Savior, and he knows about the coming of the Messiah, but when the Messiah came, they rejected it and vehemently refused and despised the Savior. In effect, nanonta, pero wa nila to'y gani gilansang nila sa cross. Not only that the goal of the law is Jesus Christ, but likewise they were cursed. Why? Because they rejected Jesus as the curse bearer of their sin. They rejected the one that is the bearer of their curse. Masabta ko ninyo? Now, ngunit tanawa sa Galatians chapter 3 and in verse 13. Tanawa sa Galatians chapter 3 and verse 13. Now, ingon niya sa verse 13 niya, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Ingon niya dito sa Galatians chapter 21, sa atong ibasa ganyan, verse 19, fulfilling of the law is cursed because none could fulfill that law. But in Galatians chapter 3 now niya, curse hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. Nga ang butas-but, sila tinunglo ang mga Israel. Karon, pag-abot ni Kristo, ang tunglo, pasa sa Ginoo, dito kang Ginoong Kristo, o ang mga tinunglo, kinanglan ilansang sa cross, mao to si Kristo ang gilansang sa cross. Diin karon, kaniyang gilansang sa cross, ang tunglo sa mga Israel o sa mga tauhan, tuwa dito, gihapak kang Ginoong Kristo. Masunda ko ninyo? So that, in Galatians chapter 2 and in verse 16, mo na karon iyang gisulti. Galatians chapter 2 and in verse 16. Ingon niya, knowing that a man is not justified by the works of the law. Maintag na ay minyong Bisaya nga Biblia, kamasabtan yun kayo ninyo ni. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Christ Jesus. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by faith of Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. That is absolute. Tanawan ko din yung sulti niya. Nga ang pagamatarungon ang usa ka tawo, di na siyang pagtuo kang Kristo. Dili sa pagtuman sa balaod. Kay sa pagtuman sa balaod, ingon niya, wa gyoy pagamatarungon sa Ginoo. Wala gyud. Nga sa ato pa, kung dunay usa ka tawo o pipila ka tawo o simbahan nga musulti nga maningkamot ko sa pagtuman sa balaod, tinunglo na siya. Kay nagabuhat siya o nagadesire siya butang nga di niya mahimo. It was cursed because no one could fulfill the law. And this is the anguish of Apostle Paul. Nga ang Israel unta, do very zealous of the law, pero wa nila ginakitaan nga ang katong balauday, ang goal niya to, si Kristo. Sa dihang sinana si Kristo, gi-reject na gudnisyon nila, nga wa nila sabti, nga ang tunglo karon nga na sila, dito gipasan ni Ginoong Kristo.
Muna nga, Christ is the end of the law. Kasabot mo ng Christ is the end of the law. Nga ang butas mo, kung nagapaningkamot ka, nga pagkapantarungan sa Ginoo sa Panginoong nablaod, si Kristo, period ka diha, si Kristo, dito ka kang Kristo. Kay si Kristo ang end of the law. I hope makita niyo na. So that, notice in Romans chapter 9. Balik sa Romans chapter 9. And in verse 30 to verse 33. Romans chapter 9, verse 30 to verse 33. Ingon niya, what shall we see then? That the Gentiles which followed not after righteousness have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith. Diri si Apostol Pablo, iyang gikumparar ang mga Hintil o mga Israel. Ang mga Hintil, way balaod. Wa gihatagan sa balaod. Pero hindi pa matarong sila sa Ginoo, dito silang pagtuo. Ang Israel nga na'y balaod, nga dinisaligan nilang balaod, silang pagkamatarong, gireject sa Ginoo. Kung mataon, dinhi ang sakit nga ginabati ni Apostol Pablo kay diri dito makita nyo, naa sa inyo ha, ang Abraham foundation sa pagtuo, na kaninyo ang mga propeta nga nagatudlo og propeta og mga pari nga nagatudlo may tungod sa pulong sa Ginoo og si Kristo mismo na tao sa inyong kaliwatan, pero ang di mayo wa gyud mo'y pagtuo. Gireject tanan ninyo tong nahimong kaayo sa Ginoo dina sa inyo. Notice now in verse 10 chapter 10 ako nitong gisulti. So, chapter 10. Tanaw sa verse 3. Romans chapter 10, verse 3. Doon ni sila niya. For they being, agwapo sugod sa verse 2. For I bear them record that they have the seal of God, but not according to knowledge. Din tanaw sa verse 3. For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Dili na, sakit na. Kay, ingon niya kamo, mga ignorante mo. Ngaunta, kung taon, sila doon kayo, na propita nga nagtudlo sila, pari nga nagtudlo sila, na ang simbahan nga na sila, templo. Pero ang di mayo, way hinungdan to. Kaya ang eventually, they miss the point of the goal of the law, which is Christ is the end of the law. But what they did, their seal is on fulfilling the law, which now Apostle Paul says, being ignorant of God's righteousness. Now, unsay buto sa butani. Now, doon ay duha ka klase nga righteousness nga ginatudlo sa Biblia. Gusto lang ko nyo? There is what we call in the Bible, God's righteousness and your own righteousness. Pagkamatarong nga na sa tao o pagkamatarong nga na sa Ginoo. Ang kadtong pagkamatarong sa Ginoo, wa nila to hisabti. Kaya ang nais silang hunaw-na, ang ilang kaugalingong pagkamatarong. O ang kaugalingon natong pagkamatarong, generally as mga tao, kana nagabase sa atong binuhatan dito sa pagtuman sa kasuguan. O kana nga klase nga pagkamatarong nga gikan sa tao, di na dawaton sa Ginoo. Nganuman, tungod kay way pagkamatarungon nga tao, di na siyang pagtuman sa balaod nga di niya matuman. Kay kung tumano ng balaod, ang requirement sa Ginoo, huruton nimo ang napulo ka sugo. Nga kung ingon nimo mahurot nimo ang tanan, halos di ka nagpatay. Kasagaran na ba sa to ang atong ginasulti nga, ay lang kong pasadigod kay okay raman ko sa Ginoo kay wapang ko namat nagpatay. Wapod ko nang awat. Wapod ko nang ngabit. Wala na. Nagasimba pod ko. Pero tanod-taod kay children of your parents, rebelde. Di mo tuman sa ginikanan. Hurot tanan, ang but pasabot, masiptet ka sa napulo ka sugo, bisag 90 mo score, ang final nga verdict, 0 ka. Wa kay score. Para mo score ka, kinahanglan perfect. Ang score sa
Kung atong iskoran ang pagtuman sa balaod, it is between 0 and 100. It is 0 or 100. Kung 100, napulo yun. Pero kung 99.9, 0 ka. Muna sa... So, ato sang basahon. So, sa ingon niya karon si Apostol Pablo sa Romans chapter 10, niya, verse 2, For I have the seal of God, for I bear them record that they have a seal of God, but not according to knowledge. Niya, for they being ignorant of God's righteousness. Kini kung tanon insulto ni. Kay daghang mga tao nga mga profesional, mga doktor, mga lawyer, mga edukado, pero ingon ni Apostol Pablo, mga ignorante mo. Ang ilang pagka-ignorante is about God's righteousness. Muni ang wa na tumasabti nga for you to enter heaven, you need to have not your own righteousness. For you to enter heaven, you need to have God's righteousness. Dili, sato pa, if it's God's righteousness, it's not about you. It is about God. Ano nga sa Romans chapter verse 3? Laro rin yung may sa verse 3. Niya, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, ignorante sila, wa sila matudloy. Muna ang kalaganan nga sipyat sa daghang simbahan. Wa nila tudloy ang ilang katawhan nga for them to enter heaven, they need to have the God's righteousness. Karon kay wa sila natudluan, they establish their own righteousness. They establish. Sila rin nagbuot-buot. Hasta mismo ang ilang magtutudlo, hindi lang ning ginasulti, being ignorant na ang pagkamatarong sa Ginoo, kadto ang ticket nga pagadawaton sa Ginoo nga moadto kag langit. Dili ang imong pagkamatarong. Tanaw sa verse 3. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness niya and have not submitted themselves unto the righteousness of God. Nag-establish sila sa ilang, ignorante sila sa about God's righteousness, nagbuhat sila sa ilang pagkamatarong, and in effect niya, and have not submitted unto the righteousness of God. So the question is, how could this righteousness be to a person, to the Jew, or even to us? Masunod ko nyo, tanawa, sa Romans chapter 3. And in verse 21 to verse 22. Wala ta matudloy, ani. Diri, ato nang ginatudloy. Sa ukan ka to, wala ta matudloy ka na to. Kaya nga to, kay nag-establish man ta. Ug bakapan pagod sa nagatudlo sa to nga, pag maayog yun, dong, pag maayog yun, ayaw pagpatay, ayaw pagkuhan ka to, ayaw pangambit, ayaw pangawat, kanala yun sa ulti, para mo ato kag langit, dili ka makaadtog langit, kung kanay mong basyan. Upod na ilang sulti. Natanawa, sa unsang pamaagi, na kini nga pagkamatarong sa Ginoo mahimong nasa to Romans chapter 3 and in verse 21 to verse 22. Nya, but now the righteousness of God without the law then is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Kung saan yung righteousness? Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, there is no righteousness. There is no difference. Unsa ni nga righteousness? Is the righteousness of God. Asa ni? By faith in Christ Jesus. Kadto nga righteousness. Dili to imo. For you to go to heaven. And for you, bisag unsa ka kadautan. Bisag unsa ka kamangtas. Kana masulbad na kung naa ka madawat nimo ning mga pagkamatarong. Nga gikan si Ginoo. O kini madawatan nato. Santong pamagi, tanawa sa Romans chapter 4 and in verse 3. Tanawa, for what saith the scripture? Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Pagtuo. Na mo na to pagtuos. Mana po sa iyo narapod. Mana po ng sa iyo narapod ka ng pagtuo. Now, salvation, dili lisod. Pero, bantayan mo. Kay doon na ni ebidensya. Ang ebidensya, unsa man?
Ngunya sa 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, he become. Doon ay pagbago. Kanunin ako nang ginasuti sa akong kaugalingon. I'm already 67. Pero kung nagkamit ta sa edad na ako nga labi na itong nagatrabaho na ko, ay makasorti yun ka nga imperno ning tawhanan. Imperno ni. Pero when somebody witnessed to me and shared the gospel, and I believe it, I was saved. Saan sa nga pamagi, saan sa ebidensya ni mo, pastor? Nabago ko, brad. Nabago ko. So, Paul was, sakit ni siya. Ngunyan sa Romans chapter 9, ngunyan, tanong sa Romans chapter 9. Now, Apostle Paul, ngunyan ko kanya, why problema siya? He knows that he is bound to heaven, and he knows he is a son of God, and he knows that all his sins are forgiven. Ang iyang problema, kini, his kinsmen. Let me pause. Are you saved? How do you feel on those nasa imong palibot nga kaybulo ka nga dili luwas? How do you feel? Or katong makita nimo di man gud ni luwas Ginoo. Sa Apostle Paul mo ni, the word anguish, ang term ang kuan sakit ba? Kung kuan pa murag gi-cancer siya. Anguish simply means a painful or torment, physical and heart torment or in agony. Sakit siya. Ano man, not only that Apostle Paul loved the Israelites. The Israelites are too religious to go to hell. Nanukong niyo to? The Israelites, his kinsmen, are too religious to go to hell. So, in other words, ako ning giwan, this Israelite had stumbled of the goal of the law. The goal of the law is Jesus Christ. They stumbled by rejecting, and they are cursed by rejecting the offer of God of salvation through the Lord Jesus Christ. Which means that Israel missed the meaning of the law. And they missed the meaning of Christ. They missed the meaning of the law. What is the meaning of the law? That they could not fulfill the law, that they need a Savior. Moto sa book of Acts chapter 16, and in verse 30, ang Philippian jailers, after that he was saved from, of course, kuhan siya kay magsikog naman siya. Ngunyan pumunta niya, what must I do to be saved? What Apostle Paul says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Bili nagsulti si Paul nga, ayaw ka magpatay ha? Ayaw ka pangawat? Ayaw ka mangripit? Tumanang na pulo. Dili. One word, believe. Now, there is something, doon ay usa ka butang, there is something in that word, believe. The word believe doesn't mean that believe ka nga walay lahi. Dili kayo na makuan. But when it applies to faith in Christ, lahi ni. Tungod kay kanang nga Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith. It is a gift of God. Nga una ko lahi ni tungod kay when it is now the time for you nga maabot ka nga time nga you could have that God's righteousness, this grace will come upon you by faith or a gift as a gift of God. Unsa dili kayo na ako makuan ba, pero ingani. When I was saved, that was 1986. I was 28 years old. It was the first time after that I was saved nakaguli ko Biblia. Pero the point is, sa dihang nag-Bible study din, gina-Bible study ko nila, yung dawat ako dito. Then later on, nag-gipatin ko nila og simbahan.
kanang simba. Nikatin ko. Los Baños, Laguna. Di kayo dako nga simbahan. Pag altar call, brad, daghantog tao to. Pag altar call, brad. Wan ako kanang, siyempre, naanatay garbo-garbo. Murag wala lang yun sa ako. Pero, something kwan yun ba? Murag kang pugong yun. Ay, paggahi yun. It is all by the grace of God. Nga naara ko dito kay kumoy bisita man ko. Ning tindog man ko, ana, brad. Sa diyang nag-aana ko din, nagaluho, imbis mga ko, gahilak naman sinong ko, brad. Nga abot ko din sa kwan. I could not understand it. Don't you know that salvation is the work of God? Uneven repentance, uneven grace, uneven faith is a gift of God. But oftentimes, bantayan ni mo ni, oftentimes that when it comes to, ay, kasabot ka na there is a show of force for resistance about it. Ambot lang. Pero, by mumuliyok ang ginong mo kwan yun gawin. Because greater is He. Nga kwan yun, kumbati yun. What that means is that when God touched your heart, you could not approach God. Nga, you could not approach God with all your pride of who you are. When you approach God with all humility nga, di ni mo tanawon kung kinsa na. Ang muhal kita na nimo nga, it is all that God. Ang Israel, mooni. Di nila madawat-dawat si Kristo. An Apostle Paul was so grave. And he knows that when they rejected Christ, tinunglo sila. What that means, every unbeliever is a curse of God. Ang makapawa lang nito is if you surrender. Tanawa. John chapter 3. Now this may be some strong, pero we need this to understand. Because going to heaven, walay tao nga moadtog langit nga pinagi siyang bandi. Walay moadto sa langit nga pinagi sa kung kinsa siya. Wala. All that will go there must surrender to the Lord Jesus Christ. They must need their feeling of need for salvation. Tanong sa John chapter 3, verse 36. Tanong niya, he that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Muna short ni Juan. Every unbeliever, even maybe there's somebody, but the Bible says the wrath of God abideth in him. Ang lisod ni sabton kining the wrath of God abideth in him. Pero kung imong tanaw, ngano man ni siya nga daghan naman unta siya kwarta. Ngano naman ni siya nga dapag yoy gwapa niyang asawa. Pero manguot maning kamot pagod siya mangawat og daghang kwarta. Ngano maning kamot pagod siya nga mag-asawa o mangitag babae nga duha o tulo. Wala gyud di mo settle, brad. He always feel empty. Curse. Di na ako ni masabtan. Masabtan niyo na. So, notice in 2 Corinthians chapter 5 and in verse 21. Ano yung isulti? God says, God's righteousness or your righteousness. Tanong nga sa gisulti ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Moni ang Paul sa mga kinsmen ni Apostle Pablo. They have missed it. Ngani, kita pastor, have we missed it? Daghan, ang mga tao karon sa Pilipinas, di man have they not missed it?
They miss it. They really miss it. And it is very sad. Kung mong tanawon, ano man? Pangutana, kaya kang Kristo, sir? Ma'am? Oo. Kinsa na siya? Diyos. Kinsa pagid, ma'am? Manluluwas. Kasagaran, manluluwas. Okay. Tama na, Diyos, o manluwas. Tinuod na. Now, pangutana, luwas na ka, ma'am, sir? Ay, maning kamot papunta doon. Uy, kay patay, curse. Pero naana silang baba. Muna yung sa Biblia, naana silang baba, pero wa na tulon. Very sad. There are many people that say, Jesus Christ is a Savior. Natawo na ang manluluwas. Nya, luwas ka na, umamatay ka mo, taglangit. Ayaw, kay maning kamot patay, curse. Muna curse. Nanana sa baba, pero dili tinuod. I'm sorry. But that is what the Bible says. So they are cursed because they rejected the only Israel, his kinsmen, are cursed. Why? Because they rejected their only hope for salvation. They rejected their only way for heaven. When the Lord Jesus Christ says, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have not told you. I go to prepare a place for you, that where I am, there ye may be also. Ngunit Philip, Lord, how could we know the way? Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Siya lang. Then in a book of Acts, in Acts chapter 4 and verse 12 niya, there is none other name given among men whereby we must be saved. Only Jesus Christ. They miss it. They miss it. Now, tanawa, sa Romans chapter 9. First, the cause of apostles' anguish. The cause of it is because they are cursed. They are cursed. Why? Because they have stumbled or rejected or stumbled to the goal of the law. And the goal of the law is Christ. And they are cursed. Why? Because they rejected their only hope for salvation, Jesus Christ. That they depend much on their works and on themselves. Now, tanawa, another, sa verse 2. Notice this anguish. The intensity of this anguish. But pasabot nga, usahay kung masakitan ta, taod-taod mawa, okay lang. Pero sa Pablo, dilig yun. Tanaw sa verse 2, o sa verse 3 niya. That I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Now I feel this. Kung mabati na ako. Labi na kung makadul ko, makalambigit ko, mga kaibalo ko nga di luwas. Pero namitisan ko. Pero makita na ako nga and I tell you, if you're saved, you are feeling this. Imo good ni. Kay kasayod naman pa. Now you know that you are, for us, what may problema? For me, I know problem about this life, I know. Makasala man ka, pastor, I know that. Pero I'm a child of God. God will forgive me, and He had forgiven me. I know I'm bound to heaven. I know that. No question. But my sorrow, anguish is for my kinsman. Now I could remember, when I'm studying it, akong mama, kwanto, solid nga katoliko gito akong mama. Debutante gito akong mama. Sa dihang na-establish na ko sa Tagum, sa Davao, akong gikuha akong mama. Pagkuha na ko akong mama sa sa Buanga Sur, dala-dala niya ang iyang imahin, ribulto. Wa ko kibalo to, baptis na ko, yun itong iputos. Dala niya, pag-abot niya sa moto, yung butang. To be honest, my mother is my persecutor. Suko siya sa kuha. Pero ning abot yun ang panahon nga naluwas akong mama, Brad. Naluwas yun akong mama. O ang gigamit sa Ginoo, kahinom dundo, kadtong akong kinamagulangan nga anak. Kay di man ako maimbita akong mama sa simbahan.
Pero kadto akong kinamagulang ang anak, palangga to kayo niya. Kadto ang nagkuhid sa akong mama. By the grace of God, naluwas akong mama. Pagkalito ron, bisita-bisita na among pastor. Diyon, mamati na siya guwari, maghilak pa ganito siya, mamati. Iyang gisurrender ang iyang santo-santo. Gidala niya sa iyang gikuan, kay gihagit man siya sa among pastor. Gibukbuk sa among pastor sa tubangan ang santo-santo. Sa iyang tubangan. What I'm saying is, my mother's dead. Yang lubnganan nasa resurrection. Do you have anguish for your mother, Pastor? Wala. I know that she is in heaven. No problem. My first wife, no, nakay-anguish, Pastor? Wala. I know that she is in heaven. When I think of my father, akong papa, 5 years old ko namatay. Wa kayo ko kakuan sa akong papa. Pero as per istorya sa akong mama, namatay to akong papa, but my father is a leader og palahubog, og basta bisyoso. Then when I think of my father, there is anguish in my soul. Di may magkita sa akong papa. Di may magkita. And he is cursed and he is suffering today. I know that. For my mother, life problema. Now, tanawa si Apostle Pablo. That I have a great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren. Now, tanawa gud ni. Tanawa ning kita usahay nga nakasabot sa kaluwasan mo na panahon nga makasulti ba tani? Na Lord, kung pili lang ako nalay mo ato dito, isalay luwas ako. And indeed, kung imong tanawon sa mga sa ato nga personal nga kwan, usay kung magsakit atong anak, usay makasulti ba nga may pag-akwilay mo hospital, ayaw lang nang akong anak. Nanang anak nga kwan. Because there is that theory of self-preservation. Pero usay, when it relates to our loved ones, usay mas mayo ako pa. Usay kung musapar ato ang bana, usay may ako pa. Kung musapar ato ang asawa, may ako pa. Si Apostol Pablo lahi. Kay saya his kills niya, I want to go to hell. At padto lang sila sa langit. And this kind of principle, mo ni ang principle sa mga tao nga kasabot sila, may tungod og sa Dios og sa kaluwasan nga nasa Dios. Tanawa, si for instance kang hapit na ta mag-in. Sa first instance kang Moses sa Exodus chapter 32. Sa Exodus chapter 32, you will find here that Israel had sinned against God. And notice what God said in Exodus chapter 32, verse 9. Munya, and the Lord said unto Moses, I have seen these people. Muni matawhan na ginasikutan ni Apostol Pablo. And behold, it is a stiff-necked people. Kahit yun yung matawhan na yun niya. Diyos na nagsulti. Now therefore, let me alone that my wrath may be waxed hot against them, that I may consume them, and I will make of thee a great nation. Kung sa Ginoo, pasagdi ko Moses, kay palaon ko ni sila, ug magsugod ko og Israel, dina sa imong kaliwatan. Moses was offered of God nga, gikan kang Noah, nakasila, huwao na to na, magsugod ko sa imong Moses. Pero tanawang kasing-kasing ni Moses, just like Paul. And Moses besought the Lord, hangyo sa Ginoo, his God, and said, Lord, why that thy wrath wax hot against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt, with great power and with a mighty hand? Wherefore should the Egyptians speak and say, for mischief did he bring them out to slay them in the mountains and to consume them from the face of the earth? Turn from their face anger and repent and the evil of thy people. Ngang butpas-but ing ani ang concern po ni Moses. Then notice in verse 31. Sa verse 31 niya, and Moses returned unto the Lord and said, oh, these people have sinned a great sin and have made them gods of gold. Nya, now, yet if thou wilt forgive their sin, and if not, blot me, I pray thee out of thy book which thou hast written. Sa butpas-but ani, notice the kind of concern of those people that they knows that they are saved.
Nga ba ta nga pagbati? Matag usa ka nato diri nay asawa, bana, anak, doon ay mga palinti. When you see them, what do you feel about? Do you have that desire, anguish of the soul nga maluwas ning matawhanan? Because either you like it or not, dili ta magbato diri. Doon ay dapit nga taman ta dito padulong. Maybe heaven and hell. Sometimes, say, dili ko masabtan ni. Kay sometimes when I see sin, lahig yun, kumbatihon yun ako na. Di ko musulti nga, wa ka nag-fornicate. Kung fornicator ka, you have to repent. Or else you go to hell. So, the intensity is actually even in the Lord Jesus Christ time. Tanawa, sa Matthew chapter 23. In Matthew chapter 23, you will find the Lord Jesus Christ concerned. If we are not Jesus Christ, God is so concerned of this anguish that Apostle Paul had for his kinsmen. Matthew chapter 23. Notice in verse 37. Unya, O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as hen gathereth her chickens under her wing, and you would not. Now, si ang Ginoong Kristo, ang isutan, kamo mga propeta. Kamo, gipamatay ninyo ang mga propeta. Gipamatay ninyo ang mga tao kung gipadala sa inyo. Pero bisan pa, just like a hen, balik mo sa kiwa. Now, tanaw sa Matthew chapter 9. We're about to close. As promised. Now sa Matthew chapter 9, and in verse 35 to verse 36. When the Lord Jesus Christ was ministering in Galilee, this is what he observed. Sa verse 36 niya, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then said he unto his disciples, the harvest truly are plenteous, and the laborers are few. They said, pray ye therefore the Lord of harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Paul anguish. Now, oftentimes, ang ato nga mga Kristohan kasagaran nga atong ginatanaw, mayo man nang maglingaw-lingaw tagod, wala man ay nag-ato ta sa mga dapit nga ma-enjoy tama na. Pero you will find that there is something that we do not need to forget. That while we are sure bound to go to heaven, but check out, maybe there are those that is near to us. That is, Apostle Paul says, my anguish, his kinsman. Now, tanawa sa verse 1, not only the intensity of his anguish, but in verse 1, you will find the sincerity of this anguish that he had for his brethren. Ngunya sa verse 1, I see the truth in Christ niya, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Nga ang bot pasbot, kini tinuod ni sa kasing-kasing, dili ni ang balang espiritu mismo, witness ani, that I have concern for the salvation of my kinsmen. Oftentimes, we are, di man dautan nga magngandoy ta nga economically mamaayo ang atong mga minangga. Atong kinamay, wala na problema. Pero don't you know that first of all, God's desire is not so much on these things, but on the salvation of the lost. Ano man, for what matter if you have all this word, pero mo po'y muruin sa imuhang kaugaling. Huwag mo ning nagahitabo sa atong nasod. It's all about this thing that we desire much. Pero tanawang nagahitabo. The solution is, they are accursed.
the other. So as a result of it, lastly, sa chapter 10. No, I hope na I'm touching your heart. Tanong sa chapter 10, verse 1 to verse 3. Yeah. Brethren, my heart desire and prayer to God for Israel, this is his kinsmen, that they might be saved. Question, do you have that desire or have you prayed for them? Doon na story nga akong nabasa nga, ayaw lang magkakuan ha, pero tinood ni. Doon na yung sa kapamilya, ngang, di ko nagapadungog-dungog, mawag yun ni. Ngang asawa, faithful kaayo sa Ginoo. I have that in my office ang libro. Taga mo simba siya kanunay nga kadto yang pero ayang banad di gyud niya madala-dala sa simbahan. Di pud musukot kay mo lagi na. Tuo ka ana. Ang Ginoo may mutambang ba? Unya wa man ko ayo lang ko pasabli lang Ginoo. Wa man ko nangawat, wa man ko nagkabit. Wa man ko nagpatay. Kadto kanunay. Nagtuo man ko Dios, nagtuo pero di mo simba. Pugson pa gyud. Di gyud one time ang asawa. Gidala, wa siya nagkaon o nagfasting siya. 3 days, tingalang ba na? Saan wala man kagakaon? Walang, di gyud kumukaon. Saan nilang ko. Pero yung ginapakaon ng iba. Pagka 3:30 ang gitawag yung pastor, ipaadto niya sa ilang balay. Luto siya. Then, kung gusto ko, ganun, pagko niya, at na akong bisita akong pastor, mga untawan siya. Pagka, kunan, ngaon po yung bana. Then, wag yapon na ngaon ang bana, ang usawang bana. When will the time that you will eat? Until the time that you finish hearing the witness of my pastor. Give Bible diyan siya pastor. Let me say this. If you can do it, call me. I will share the gospel. Bisiran. Taod to nagtanaw-tanaw ang bana sa asawa, murag ang asawa, loyal ako ba? Pero nakita niya ang sincerity sa asawa. I will not eat till pastor is finished sharing the word of God. I will not. The next Sunday, ning simbang bana, ning forward. Now they have a ministry. Kasi ibut ni mong pastor, grabe, ang wish of the soul nga sama kang Apostle Paul. Ako na mo atong impyerno, basta mo ato siya langit. So, I wish nga na po tagmayon. Romans chapter 10. Now, if there be a reason, listen to me, if there be a reason for this church existence, or if there be a reason for every church of existence, the reason is they have to share the gospel. If not, no reason anymore. Kaya mag-unsa man ang simbahan, wala na. Kung di ta mo witness, di na wala na. No reason. So ingon niya, brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Sibot ni mong pasubot, pastor, reliyoso ni sila. Nagatuo sila Diyos. Nagkasimbagan ni sila. Pero, nung ni Apostle Pablo, that they might be saved. Religion could not save you. Church could not save you. You need Jesus Christ. Ang ilang need. Pero reliyoso ni sila. Then, ingon niya, for I bear them record that they have a seal of God. Usay kita, wala ganin eh. Kini sila, they have a seal of God. But not according to knowledge. Usay, di gayat pagasimba. Pero usay, mas bugok pag yun nila. Doon niya, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Let me close. Every person that reject Christ has wished, Christ had wasted, kung sakwa, had wasted his suffering for that person. Isayang niya ang kamatayon, pasakit ni ng Kristo alang kanina. Let me close by this. Katong lesson na to sa devotion na to, nilingig to. Kung namati mo itong nilingig kayo to.
if you are not saved, someday you will pay. You will experience the pain of God's wrath until. Kadtong dili tumadi luwas, someday makatilaw gud sila sa kaligkot-got sa Ginoo niadtong mga tawanan. I have kaligot ang iyang kaligot-got, ang inyang kaligot-got, that because of the wrath of God, there come a time in the last days that men desire to die, but God will not let them die. Why? Because God wants them to suffer. Kadtong kasakit nga, Lord, kat ka na lang niwan. Dili. Now, be merciful to yourself. Be merciful. If you are not saved, be saved today. Please. And if you are saved, feel this anguish. Let us feel this anguish, just like Paul. Doon na mo yung mga inahan, doon na mo yung mga amahan, doon na mo yung mga anak, mga relatives, that you know that they are not saved. They are accursed. And in fact, and in truth, they are under the dominion of the devil. Though you will say that they are good, okay man siya na pastor. Pero the bottom line is, have they believed and received Christ as their Savior? Muna nga, ingon niya sa John chapter 1 verse 2 niya, but as many as receive Him, to them are called to be sons of God. Is that there come a time na nidawat niyo mo si Kristo mong luwas? Ako, I could not forget it. It was in Los Baños, Laguna. It was at that time na nag-forward yun. Kinsa ka na to, pastor? Marano ko kinsa god, pero grasya sa Ginoo. I came for. If Christ had shamed Himself for you, could you not shame yourself for a minute? Let us all stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe, may ito sa concern ni Apostle Pablo o concern for the church of God to those that are not yet saved. Lord, it is not about anything. And you know, kining simbahan Ginoo nagsugod ni dili mahitud sa salapi. You know that dili kay usahay musulting tao pangwartahan lang kana. Never did. It's all about the gospel. Because from the beginning, even in the old time, the goal of God is to have this gospel. That this gospel, if people will believe, they will be saved. And that gospel is about the Lord Jesus Christ. God that became man, who suffered and died. He was crucified, buried, and He was resurrected. And that is because of our sin. He paid our sin. Lord, be merciful. Give the grace to those that are not saved, maybe today. And give also the boldness for those that are saved of that kind of anguish that will lead them to desire for the salvation of their kinsmen. Bless as you am blessing the messages, Father, I pray in Jesus' name. Amen. God, maybe may numdum ko kanadto. Doktor akong gi-Bible studyhan. Ang asawa po niya, doktor. Katong doktor kanadto, taga kay ang iyang asawa, Christian naman, katong nga doktor, gina-snap lang gud po niya. Simple lang ako. Ako gina-share-sharean. By the grace of God, niabot pa nung ni surrender God, naluwas. Gabi ito nagpabautismo. Siya lang to ang nagpabautismo gabi. And you know what had happened? Perting lipaya siya ang manak. Perting lipaya siya ng panimalay. Ano? Siya lang nagpabilin nga perting gaya. Living for Jesus, a life that is true. Striving to please Him
in all that I do. Raging allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee. Before we sing the second verse, mga dugay-dugay na, there was a businessman diri sa Tagum na amigo sa kamembro nato diri. O ginawitnissan siya sa atong amigo, murag di pud kayo ko nga pagawitnis siguro. Nga kadtong businessman, iyang isulti siya atong membro nga gusto siya makikita sa ko. Nga gusto siya, ako'y mo-witness siya. Alas 12 gyud to, mga alas 12 to sa gabi adlaw. Paniud to. Akong giadto sila. Akong gi-witness. By the grace of God na save to. Ang tibok niyang pamilya na ay that was too long ago. Muna ang kaluwasan grasya ra gyud. Dili ni mahitungod sa imo. Kini mahitungod gyud ni sa Ginoo. By the time that you will be saved, I said, no more worry about death. Ako agad ko'y problema o kamatayon. I tell you, kung musulti man kong problema, usahay kining simbahan ra. Kaya akong ginatanaw, kinsa kay imong ihatag nga mo pulir, Lord. Dahil ako rabag ginatanaw ka nang akong ginatanaw niya akong ginakuan mo rag. Lord, murag minus-minus pa man ni gamay, kay murag paghihapon ni. Pero when I speak about myself, no, God knows that. And I know I'm bound to heaven. Wag yun na question yun. I know that. My concern is, usahay akong pamilya po. Katong akong anak na to sa abroad, ay pasalamat ko nga nagsimba siya. Ganyan karon membro na siya o choir dito. Nga po usa. But every time nga doon ako ikadiro ng mga tao, that is my burden. There was a time, and there ay mga time ka na to, nga dili pa ko pastor, membro pa ko nga sama sa inyo, I'm still deacon. Napa ko sa Davao, na yung mga parente o mga amigong mga utang sa kuha. Akong witnessan. Mauto sa Bray, akong witnessan. Sabi niyo si Matabo, dili na sinon mangulam. Mangulaw. Pero akong ginawitnessan. Gani, kabalo ko rin lang ako, ginaampuan ba ito. If sometimes I want to cry for you. Sometimes I want to nga ako na rin para makita niyo nga kung maulaw mo, ako na lang. Why? Because I know your hope is God. And that hope will come to you when you become a child of God. Ang imong paglaom, ang Ginoo, moabot lang na sa imo kung mahimo kang anak sa Diyos. O mahimo kang anak sa Diyos by faith in Christ Jesus. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me
to answer His call. Follow His leading and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earthly little while, my daily restoration, the light of His smile, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ. Okay, thank you for your attention. Kabalo ko yung masakyanan pa dito sa gawas, nagparking. Kung mo gawas mo, agi na mo diretso sa simento, ayaw na mo dito sa kilid. Kaya pwede man to nga maagyan tong simento na kuan. Kaya ma-slide pa lang mo niya dito. Pwede na nyo tamakan na. Kung question mo sa foreman, ina nga, kato si Barangay Captain Calvera nagsulting ang pwede na. Dito mo, dito joke lang. Dito mo muwagi kay, kung na pwede na tao pa na, mga kuan. Kaysa dito mo sa, ayaw mo gyap din, kaya may slide mo dito. Basta yun, may slide mo, di na mo balik simbahan na. Problema na puntaan. Brad Wilmer, welcome. Okay, dagang salamat po. I hope you understand the message. Please. Be safe, be safe. Magampota. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you and we are so blessed with the message. Usaka paghagit Ginoo sa matag usa. You know our hearts, we are saddened with our family members and even our neighbors, our co-workers and our friends nga sayod kami nga dili sila luwas apan kulang kami sa aksyon Ginoo. So we pray nga dugangan nimo Ginoo ang intensify nimo Ginoo ang amoang concern sa uban nga ma-convert ni into action Ginoo. Tagan mo kami og courage, kahibalo, kaisog nga og kahigayunan Ginoo nga sugid kami, makashare kami labi na sa mga pamilya o kaparintihan Ginoo. Yapil na po namo ang mga higala, kaubanan sa trabaho o silingan, sikinsa man Ginoo nga nagkinahanglan sa kaluwasan. Please, kami nagahangyo kanimo Ginoo nga ikaw magagamit ka namong tanan. O nga kinahanglan mo ang mandate sa mga Kristohan Ginoo to share the gospel. Salamat Ginoo sa imong mensahe karon nga buntag through
your servant Pastor Claver. Padayon ikaw nga magamit kaniya, nga pahimangno ka na mo, magahagit ka na mo Ginoo sa imong mga pulong. Salamat sa presensya sa matag usa, banan mo kami sa mong pagpauli karon, o karon nga hapon, pabalikan na usab kami Ginoo, andaman na usab kami nga simba sa kanimo, pagpamati sa imong mga pulong, ang tanan nimong mga katawhan. Safety kami Ginoo sa among mga dalanon, o ang tanang dungog himaya among ginabalik diha kanimo Ginoo. In Jesus name we pray, amen.